Okay, question number 41. The least positive integer n for which 1 plus I whole power n is equal to 1 minus I whole power n. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ కావాలంటే n వాల్యూ యొక్క లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మనం కనుక్కోవాలి. సో n ఏమైనప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 ప్లస్ I whole power n by 1 minus I whole power n. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి 1 minus I whole power n నేను లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నాను. ఇంకా రైట్ సైడ్ 1 ఉంటుంది. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మనకి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 ప్లస్ I by 1 plus I whole power n. Why? Because both are having the same power. సో ఈ రెండింటికి ఒకే విధమైనటువంటి పవర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఒకే పవర్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ వీ నో దట్ 1 plus I by 1 minus I which is nothing but I. సో 1 plus I by 1 minus I వాల్యూ అనేది I అని మనకి తెలుసు. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుందాం. సో 1 plus I by 1 minus I we got it as I. Therefore it become I power n is equal to 1. సో ఇంతవరకు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి షార్ట్ కట్ ఫార్ములా 1 plus I by 1 minus I అనేది I. Therefore I power n is equal to 1. సో ఇప్పుడు I power n అనేది మనకు 1 కావాలి. అట్లా 1 అయ్యే విధంగా n యొక్క లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మీన్స్ n వాల్యూస్ అనేవి 1 దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో పాజిటివ్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాం. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే I పవర్ 1 దట్ మీన్స్ I which is not equal to 1. n is equal to 2 I square that means minus 1 which is not equal to 1. n is equal to 3 I cube that means minus I which is not equal to 1. n is equal to 4 I power 4 I square whole square. I square means minus 1, minus 1 whole square means plus 1 which is equal to 1. Okay. సో n వాల్యూ 4 అయినప్పుడు I పవర్ n అనేది మనకి 1కి ఈక్వల్ అయింది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ విచ్ వీ హ్యావ్ I పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో 1 ప్లస్ I హోల్ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ I హోల్ పవర్ n కావాలి అంటే n వాల్యూ అనేది మనకి కనీసం 4 అయి ఉండాలి. దేర్ఫోర్ the least positive integer is n is equal to 4. Therefore option 2 is the right answer. Write down. Okay, 42nd question. The least positive integer n for which 1 plus I whole power n by 1 minus I whole power n minus 2 is a real number. సో ఈ వాల్యూ రియల్ నెంబర్ అయ్యే విధంగా n యొక్క లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మనం కనుక్కోవాలి. సో 1 plus I, let us take this 1 plus I whole power n by 1 minus I whole power n minus 2. This can be written as 1 plus I whole power n by 1 minus I whole power n into 1 minus I whole power minus 2. And this can be written as these two having the same power so that we can represent them
1 plus I by 1 minus I whole power n, and if it goes to numerator it become 1 minus I whole square. Okay, సో ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని మనం 1 minus I whole power n minus 2 and 1 minus I whole power n into 1 minus I whole power minus 2. సో ఈ రెండు కలిపి ఒకే పవర్లో రిప్రజెంట్ చేసాము. దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాను, హోల్ పవర్ ప్లస్ 2 అయిపోయింది. We know that 1 plus I by 1 minus I is equal to I. We know that 1 plus I by 1 minus I is equal to I. And also 1 minus I whole square is equal to minus 2I. సో వీటిని మీరు కొన్ని టిప్స్ కింద ట్రిక్స్ కింద గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో therefore it become 1 plus I by 1 minus I means I whole power n into 1 minus I whole square means minus 2I. Okay, therefore totally it is equal to minus 2 into take minus 2 మనం ముందు తీసుకొచ్చుకుందాం, I power n into I, that means I power n plus 1. ఓకే, సో మైనస్ 2ని ముందు రాసుకుందాం, I power n into I and I power n plus 1. ఇప్పుడు మనం nకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్, మనకి n అనేది లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అయి ఉండాలి, అంటే n వాల్యూ అనేది 1 దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం 1 దగ్గర నుండి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. ఎప్పుడైతే ఇది రియల్ నెంబర్గా మారిపోతుందో, n యొక్క ఎంత వాల్యూకి ఇది రియల్ నెంబర్గా మారిపోతుందో అదే మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. సో put n is equal to 1. Minus 2 into I power 1 plus 1 minus 2 into I square minus 2 into I square means minus 1, minus into minus plus 2 1 2, which is a real number. Which is a real number. So మనం n is equal to 1 substitute చేసాం, minus 2 into I power 1 plus 1, I power 1 plus 1 I square means minus 1. So minus 2 into minus 1 become plus 2. సో ప్లస్ 2 అని వచ్చిందంటే ఇందులో ఇమాజినరీ పార్ట్ I అనేది లేదు కాబట్టి ఇది కంప్లీట్గా ఒక రియల్ పార్ట్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ నెంబర్. సో మనం n is equal to 1 తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇది ఒక రియల్ నెంబర్గా మారిపోయింది. therefore this is the least positive integer which is 1 plus I whole power n by 1 minus I whole power n minus 2 is a real number. ఇది రియల్ నెంబర్ కావాలి అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ n అనేది ఇక్కడ 1. therefore n is equal to 1. that is our answer. therefore option 2 is the right answer. Okay, 43rd problem. The least positive integral value of n for which 1 minus I by 1 plus I whole power 2n is equal to 1. సో ఈ వాల్యూ 1 కావడానికి కావలసినటువంటి లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, n యొక్క లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ గివెన్ 1 minus I by 1 plus I whole power 2n is equal to 1. We know that 1 minus I by 1 plus I, which is nothing but minus I. ఇదొక ట్రిక్ లేదంటే షార్ట్ కట్ ఫార్ములాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1 minus I by 1 plus I means minus I, whereas 1 plus I by 1 minus I means plus I. సో 1 plus I by 1 minus I అంటే ప్లస్ I వస్తుంది, 1 minus I by 1 plus I అంటే మైనస్ I వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ I హోల్ పవర్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది ఎప్పుడు 1 అవుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం బై పుట్టింగ్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఫర్ n. సపోజ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,
n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం మనం. -i whole power 2 into 1, that means -i whole square, which is nothing but I square, that is equal to -1. Therefore it is not equal to 1. మనకి -i whole power 2n అనేది +1 రావాలి, కానీ ఇక్కడ మనం n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నప్పుడు మనకి -1 వచ్చింది. సో n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు -1. Therefore n is not equal to 1. Take n is equal to 2. -i whole power -i whole power 2n means that is equal to -i whole power 2 into 2 -i whole power 4, which is nothing but I power 4, and we know that I power 4 is always equal to 1. So n value 2 తీసుకున్నప్పుడు -i whole power 2n, that means -i whole power 2 into n means 2, 2 to the 4, -i whole power 4. This can be written as I power 4, and we know that I power 4 is always equal to 1. So I power 4 అనేది ఎప్పుడు కూడా 1 వస్తుంది. Since I power 4n is equal to 1 for all n, for all n belongs to z plus. సో I పవర్ 4 అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకు 1 వస్తుంది. I పవర్ అనేది 4 మల్టిపుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా I పవర్ అనేది మనకు 1 వస్తుంది. సో ఆ విధంగా I పవర్ 4 అనేది 1. Therefore n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు మనకి -i whole power 2n అనేది మనకు 1గా వచ్చింది. Therefore required answer is n is equal to 2. Therefore option 1 is the right answer. Okay, question number 44. Given that 1 plus I by 1 minus I whole power x is equal to 1, it is possible for what values of x? X యొక్క ఎలాంటి వాల్యూస్కి ఇది పాసిబుల్ అవుతుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో మనం తీసుకుందాం ఇచ్చినటువంటి దాన్ని 1 plus I by 1 minus I whole power x is equal to 1. మనం ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని తీసుకొని చూద్దాం. మనం we know that 1 plus I by 1 minus I, 1 plus I by 1 minus I, which is equal to I. Standard result this is 1 plus I by 1 minus I అంటే ప్లస్ I. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసినట్లయితే it become I power x is equal to 1. సో ఇది మనకి I power x is equal to 1గా మారిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని తీసుకొని మనం కనుక్కోవచ్చు. సో ఆప్షన్ 1, if x is equal to 4n, comma n belongs to z plus, okay, therefore it become I power 4n. సో x మనం 4n తీసుకుంటే I power 4nగా వస్తుంది. I power 4n, n అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్. సో లెట్ us take n is equal to 1. సో n is equal to 1 అయినప్పుడు I power 4 into 1, that means I power 4. We know that I power 4 is always equal to 1. Okay, సో I power 4 అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకు 1 వస్తుంది. అలానే n is equal to 2. n is equal to 2 means I power 4 into 2, that means I power 8. This can be written as I power 4 whole square. We know that I power 4 is equal to 1, therefore it becomes 1 square, which is nothing but 1. Okay, therefore n is equal to 2 అయినప్పుడు కూడా మనకి ఇది సాటిస్ఫై అయింది. I power 4n అనేది 1గా వచ్చేసింది. therefore ఈ కేసులో మనకి I power 4n అనేది ఎప్పుడు కూడా 1 అవుతుంది. therefore x is equal to 4n.
సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం 4nగా కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. ఇదే విధంగా మీరు ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3, ఆప్షన్ 4ని తీసుకొని చేసినట్లయితే మీకు అక్కడ మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే i అనేది 1 కావడం అనేది i పవర్ 1 కావడం అనేది ఎప్పుడు కూడా 4 మల్టిపుల్స్కి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది, వేర్ n ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. సో i పవర్ అనేది ఎప్పుడైనా 1 కావాలంటే ఆ పవర్ అనేది ఖచ్చితంగా 4 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 మల్టిపుల్ ఏంటిదంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4n. దిస్ ఈజ్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4, దిస్ ఈజ్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2, అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4, and this is not a multiple of 4. Okay, therefore x is equal to 4n is the right answer. Therefore option 1 is the right answer. Okay, question number 45. If 1 minus I whole power 2n by 1 plus I whole power 2n plus 1 is a real number, then n is equal to 1, n is equal to 2, no n exists, none. సో n యొక్క ఏ వాల్యూకి ఇది రియల్ నెంబర్గా మారిపోతుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో దీన్ని మనం తీసుకుందాం. 1 మైనస్ ఐ హోల్ పవర్ 2n by 1 plus I whole power 2n plus 1. This can be written as 1 minus I whole power 2n by 1 plus I whole power 2n into 1 plus I. So 1 plus I whole power 2n plus 1 itla రెండుగా split చేశాను. And this can be written as these two having the same power 2n. Therefore this can be written as 1 minus I by 1 plus I whole power 2n, and this become 1 by 1 plus I. Okay, 1 by 1 plus I. And we know that 1 minus I by 1 plus I, which is equal to minus I. 1 minus I by 1 plus I అనేది ఒక షార్ట్ కట్ ఫార్ములా మైనస్ I. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది, మైనస్ I హోల్ పవర్ 2n ఇంటూ 1 by 1 plus I. సో ఇప్పుడు n యొక్క ఏ విలువకి ఇది ఒక రియల్ నెంబర్గా మారిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ n దిస్ ఈజ్ ఎ రియల్ నెంబర్. ఇది రియల్ నెంబర్ కావాలి అంటే n వాల్యూ ఎంత అయి ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో మనం nకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు minus I whole power 2 into 1 means 2, minus I whole square into 1 by 1 plus I. Minus I whole square means, that means I square. I square means minus 1. So totally it become minus 1 by 1 plus I. సో nకి మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మాత్రమే మార్పు వస్తుంది. ఈ 1 by 1 plus I అనేది అదే విధంగా ఉంటుంది. సో మీరు n 1 తీసుకున్నా, 2 తీసుకున్నా, 3 తీసుకున్నా, ఎటువంటి రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా కానీ ఈ మైనస్ ఐ హోల్ పవర్ 2nలో మాత్రమే మార్పు వస్తుంది. 1 by 1 plus I అనేది అలానే ఉంటుంది. అందువల్ల సో ఎటువంటి n వాల్యూ కూడా ఇది రియల్ నెంబర్ అయ్యే అవకాశం లేదు. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో వాల్యూ ఆఫ్ n ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ దిస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ టు బి ఎ రియల్ నెంబర్. సో ఇది రియల్ నెంబర్ అయ్యే విధంగా మనకి ఎటువంటి నెంబర్ అనేది మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. దెర్ఫోర్ నో n ఎగ్జిస్ట్ for 1 minus I whole power 2n by 1 plus I whole power 2n plus 1 is a real number. సో ఇది రియల్ నెంబర్ అయ్యే విధంగా ఎటువంటి n వాల్యూ కూడా మనకి దొరకట్లేదు. therefore no n exist. That means option 3 is the right answer. Okay, question number 46.
solution 1 plus I whole power 6 plus 1 minus I whole cube. దీని యొక్క వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి. 1 plus I whole power 6 can be written as 1 plus I whole square to the power of whole cube. So 2 3 is 6 and 1 minus I whole cube means it is nothing but 1 minus I whole square into 1 minus I. So ikkada 2 terms, ikkada 1 term, mottham 3 terms. We know that 1 plus I whole square means we have one formula, 1 plus I whole square is equal to 2I, comma 1 minus I whole square is equal to minus 2I. So ఈ రెండు షార్ట్కట్ ఫార్ములాస్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకుందాం. 1 plus I whole square means 2I, therefore it become 2I whole cube plus 1 minus I whole square means minus 2I into 1 minus I. It become 2 cube means 8I cube. Here minus 2I into 1 minus 2I into minus I, minus into minus plus 2I square. We know that I cube means minus I. Since I cube is equal to minus I, see the concepts. So it become minus 2I plus 2 into I square means minus 1. I square means minus 1. Therefore finally it is equal to 2 into minus 1 minus 2 real part. Here 8 into minus I, minus 8I minus 2I minus 10I. Therefore minus 2 minus 10I is the required answer. Therefore option 4 is the right answer. Okay, 47th problem. 1 plus I by 1 minus I whole cube minus of 1 minus I by 1 plus I whole cube is equal to A plus IB. We find the values of A and B. We know that 1 plus I by 1 minus I, it is equal to plus I, and 1 minus I by 1 plus I is equal to minus I. Okay. So shortcut formulas ivi 1 plus I by 1 minus I ante plus I, 1 minus I by 1 minus ante minus I. వీటిని మనం గివెన్ ప్రాబ్లంలో అప్లై చేసుకున్నట్లయితే 1 plus I by 1 minus I means I and it having cube, therefore I cube minus 1 minus I by 1 plus I means it is equal to minus I and the power is 3, which is equal to A plus IB. We know that I cube means minus I minus I whole cube means plus minus I cube. So power odd number kabatti minus anedi cancel avadu. Minus I whole cube become minus I cube, which is equal to A plus IB. Therefore it is equal to minus I minus into minus plus I cube, that is equal to A plus IB. Once again I cube means minus I, that is equal to A plus IB. Therefore minus I minus 2I is equal to A plus IB. Therefore it is in the form of A plus IB. Therefore compare the real and imaginary parts. A is equal to, there is no real part here, therefore A is equal to 0, and imaginary part, the coefficient of I is minus 2. Therefore A is equal to 0 and B is equal to minus 2. Therefore option 4 is the right answer. ఇక్కడ మనం I cube అనే దాన్ని మనం మైనస్ ఐగా రిప్రజెంట్ చేసాము, గుర్తుపెట్టుకోండి.
I cube minus I. Okay, 48th problem. 1 plus I into x minus 2i by 3 plus I plus 2 minus 3i into y plus I by 3 minus I is equal to I. మనం x, y వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇందుకోసం మనం LCM తీసుకుందాం. త్రీ ప్లస్ ఐ ఇంటూ 3 మైనస్ ఐ. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. Therefore it become 1 plus I into 3 minus I into x minus 2I into 3 minus I plus 2 minus 3I into 3 plus I into y plus I into 3 plus I. Is equal to I. Therefore it become 1 into 3 minus I. 3 minus I. I into 3. 3I. I into minus I. Minus I square into x. Here minus 2I into 3. Minus 6I. Minus into minus plus 2I square. Here 2 3 6, 2 into I, 2I minus 3I into 3 minus 9I minus 3I into plus I minus 3I square into y is there. I into 3, 3I, I into I square, which is equal to here 3 plus I into 3 minus I. In complex numbers, a plus bi into a minus bi means it is nothing but a square plus b square. Therefore it becomes 3 square plus 1 square, which is equal to 10I. Transposing this 10 to right side become 10I. Now we have I square is equal to minus 1. Therefore minus I square means plus 1. 3 plus 1 4. 3I minus I. 4 plus 2I into x. Here minus 6I plus 3I. That means minus 3I. 2I square plus I square. That means 3I square. I square means minus 1. Here 6. I square means minus 1. Minus 3 into minus 1 plus 3. 3 plus 6. 9. 2I minus 9I means minus 7I into y is equal to 10I. Therefore finally it become separating the real and imaginary parts, 4 into x here real part, here 9 into y, 4x plus 9y. Next take I as common in these two terms. 2ix means it become 2x. Here minus 7iy means minus 7y. And transposing these two terms to right side, minus 3i goes to right side, it becomes plus 3i. Plus 3i plus 10i, totally it is equal to 13i. Here 3 into minus 1 minus 3, if it goes to right side become plus 3. Therefore comparing the real and imaginary parts, we get 4x plus 9y, which is real part here, and here it is equal to 3. 2x minus 7y is equal to 13. So by solving these two equations, we get x is equal to 3,
y is equal to minus 1. Okay. Taking cross multiplication and solving these two equations, we get x is equal to 3 and y is equal to minus 1. Therefore, option 3 is the right answer. Okay, let us see 48th problem. 1 plus I into x minus I by 2 plus I plus 1 plus 2I into y plus I by 2 minus I is equal to 1. We have to find the values of x and y. So let us take LCM for this equation. We get 1 plus I into 2 minus I into x minus I into 2 minus I plus 1 plus 2I into 2 plus I into y plus I into 2 plus I, that is equal to 2 plus I into 2 minus I into 1. That means 2 plus I into 2 minus I. So LCM అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. Now we have to simplify this. 1 into 2 minus I, 2 minus I into 2, 2I, I into minus I, minus I square into x, minus I into 2, minus 2I, minus into minus plus I square, and here 1 into 2 plus I, that means 2 plus I, plus 2I into 2, 4I, plus 2I into I, 2I square into y, plus I into 2, 2I, I into I square, 2 plus I into 2 minus I means 2 square plus 1 square. Here I square means minus 1, minus I square means plus 1, therefore 2 plus 1 means 3, 2I minus I means I into x. Okay, next write this term. 2 into I square means minus 1, 2 minus 1 is minus 2, minus 2 plus 2 are cancelled. We have 4I plus I means 5IY, 5IY. Okay. Here minus 2I and plus 2I are cancelled. And on right side 2 square plus 1 square means 5. Here I square plus I square, 2I square, if it goes to right side it becomes minus 2I square. That means 5 into 5 minus 2 into minus 1, which is equal to 7. Okay. Now separate the real and imaginary parts. So 3 into x, 3x plus ix plus 5iy. Take I as common, we get x plus 5y, which is equal to 7, and this can be written as 7 plus 0 into I. Compare the real and imaginary parts. Therefore real part ni compare చేసుకుంటే 3x is equal to 7 వస్తుంది, x is equal to 7 by 3. Comparing imaginary part, x plus 5y is equal to 0. Therefore, y is equal to minus x by 5. Therefore, it becomes minus x means minus 7 by 3 by 5. Therefore, y is equal to minus 7 by 15. Therefore, x is equal to 7 by 3 and y is equal to minus 7 by 15.
Therefore, option 1 is the right answer. Right on? Okay, 50th problem. 1 plus I whole power 2011 by 1 minus I whole power 2009. We have to simplify this. So let us take this 1 plus I whole power 2011 by 1 minus I whole power 2009. This can be written as 1 plus I by 1 minus I whole power 2009 into 1 plus I whole square. సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఐ అనేది 2011 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 1 మైనస్ ఐ 2009 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో దీనికంటే ఇది ఒక 2 టర్మ్స్ ఎక్కువగా ఉంది. ఆ 2 టర్మ్స్ నేను సపరేట్ చేశాను. దెర్ఫోర్ దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ 1 ప్లస్ ఐ బై 1 మైనస్ ఐ హోల్ పవర్ 2009 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్. అండ్ వీ నో దట్ 1 plus I by 1 minus I is nothing but plus I. Okay, formula ఇది 1 plus I by 1 minus I అంటే plus I, and also 1 plus I whole square, that means 2I. 1 plus I whole square కూడా మనం ఒక ఫార్ములాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే a plus b whole square ద్వారా చేసినట్టు మీకు 2I వస్తుంది. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనం. That is equal to I power 2009 and here it is 2I. We know that, and this can be written as I power 4 whole power 502 into I into 2I. So I power 2009 ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. 4 500 2000, 4 2 8 plus 1I. Therefore totally it become I power 2009, and we know that I power 4 is nothing but 1. Therefore 1 power 502 means 1. I into 2I means 2I square. Okay, therefore 1 power means 1 only, 2I square means 2 into minus 1, which is equal to minus 2. Okay, since I power 4 is equal to 1. I power అనేది 4 మల్టిపుల్ అంటే ఆ వాల్యూ ఖచ్చితంగా 1 వస్తుంది. Therefore finally it is equal to minus 2. Therefore option 4 is the right answer. Okay, 51 problem. 1 plus I whole power 2016 by 1 minus I whole power 2014. This can be written as 1 plus I by 1 minus I whole power 2014 into 1 plus I whole square. సో ఇక్కడ 2014 2016 ఉంది. 2 టర్మ్స్ పక్కన రాసుకొని రెండింటికి కలిపి 2014 రాసుకోవచ్చు. వీ నో దట్ 1 plus I by 1 minus I is nothing but I. సో దీని వాల్యూ I, and also 1 plus I whole square means 2I. Okay,
Substitute these values in this equation, we get I power 2014 into 1 plus I whole square means it is equal to 2I. This can be written as I power 4. 4 5s are 20, 4 0 0 1 carry, 4 3s are 12. Therefore, I power 4 whole power 503 means 2012 we get, and 1 I square is remaining into 2I. Okay. So 4 500 2000 వస్తుంది, 4 3s are 12. సో ఇంకొక 2 అనేది ఉంటుంది I square అనేది, and we know that I power 4 means 1. Therefore 1 power 503 into 2 I square into I cube. 1 power 503 means it is nothing but 1. 2 into I cube means minus I. Therefore finally it is equal to minus 2I. Here I cube means minus I. Therefore minus 2I is the answer. Therefore option 1 is the right answer. Okay, 52nd problem. 1 plus I whole square by 2 minus I is equal to x comma y. So we have to simplify this and then find the values of x and y. After that x plus y. We know that 1 plus I whole square means 2I. 1 plus I whole square means 2I. Therefore 2I by 2 minus I. Now rationalize the denominator with its conjugate complex number. That means with 2 plus I, 2 minus I into 2 plus I. Therefore 2I into 2, that is equal to 4I. 2I into I, 2I square. 2I square means 2 into I square by 2 minus I into 2 plus I means A plus Bi into A minus Bi, which is nothing but A square plus B square. Okay. Minus 2 plus 4I by 5. Here I square is equal to minus 1. This can be written as minus 2 by 5 comma 4 by 5I, which is equal to minus 2 by 5 comma 4 by 5, which is equal to x comma y. So దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఈ విధంగా మనకు వచ్చింది minus 2 by 5 comma 4 by 5, which is equal to x comma y అని వాళ్ళు ఇచ్చారు. Now we want to find the value of x plus y. Therefore x plus y, that means minus 2 by 5 plus 4 by 5 means, which is nothing but 2 by 5. Therefore option 3 is the right answer. Okay, if modulus of 1 minus I 1 plus 2I minus I is equal to x plus 2I, x plus IY, we find the value of x. So let us evaluate this determinant. A, B, C, D, AD minus BC, 1 minus I into minus I minus I into 1 plus 2I, which is equal to x plus IY. AD minus BC is the determinant expansion. Therefore 1 into minus I minus I minus I into minus I plus I square minus I into 1 minus I into plus 2I minus 2I square, which is equal to x plus IY. Minus I minus 2I, I square means minus 1, minus 2 into I square means minus 1, minus into minus plus 2, that is equal to x plus IY. 2 minus 1, 1 minus 2I is equal to x plus IY. On comparing
x is equal to 1, which is the real part. Therefore option 1 is the right answer. Okay, 54th problem, x plus iy is equal to 1 by 1 plus cos theta plus I sin theta. We find the value 4x square. Okay, let us see this. 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2 plus I into sin theta means 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Therefore take 2 cos theta by 2 as common in the denominator. We get cos theta by 2 plus I sin theta by 2. If it goes to numerator, then it becomes cos theta by 2 minus I sin theta by 2 by 2 cos theta by 2. So వీటిని మనకి సపరేట్ చేసినట్టయితే cos theta by 2 cos theta by 2 means it is equal to 1 by 2 minus I sin theta by 2 cos theta by 2 means I by 2 sin by cos means tan theta by 2 over I into 1 by 2 tan theta by 2. This is x plus iy. Therefore comparing we get x is equal to 1 by 2, comparing real part. Therefore x is equal to 1 by 2, transposing 2 to left side, it becomes 2x is equal to 1. On squaring we get 4x square is equal to 1. Therefore 4x square is equal to 1. Therefore option 2 is the right answer. Okay, 55th problem, if u plus iv is equal to 3i by x plus iy plus 2, then y in terms of u and v, y value ni manam uv లలో express cheyali. So first of all write given this can be written as x plus 2 plus iy is equal to 3i by u plus iv. So ఈ రెండింటిని ప్లేసెస్ మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసాం and rationalize the denominator on right side. 3i by u plus iv into u minus iv by u minus iv. Then it become 3iu minus 3i into minus iv minus 3vi square. In denominator u plus iv into u minus iv means it is nothing but u square plus v square. Okay, and this can be written as, here I square is equal to minus 1, therefore minus 1 into minus means plus. Therefore it becomes 3v by u square plus v square plus I into 3u by u square plus v square, which is equal to x plus 2 plus iy. Okay, this is equal to x plus 2 plus iy. Therefore comparing real and imaginary part, we get y is equal to 3u by u square plus v square. Okay, therefore option 1 is the right answer. Okay, 56th problem, u plus iv is equal to 2 plus I by z plus 3, where z is equal to x plus iy. We find the values of u and v in terms of x and y.
సో uv వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. This can be represented as z means x plus iy, it is given. Therefore this can be written as 2 plus I by adding the real parts, x plus 3 plus iy. Now we have to rationalize the denominator with its complex conjugate number. Therefore that is equal to 2 plus I by x plus 3 plus iy into x plus 3 minus iy by x plus 3 minus iy, and this one is equal to 2 into x plus 3, 2 into minus iy minus I 2y, I into x plus 3 plus I into minus iy means minus I square y by a plus ib into a minus ib means it is nothing but x plus 3 whole square plus y square. Okay, and this can be written as, we know that I square is equal to minus 1, therefore minus 1 into minus means plus, therefore this can be written as 2 into x plus 3 plus y by x plus 3 whole square plus y square plus, take I as common in these two terms, x plus 3 minus 2y, that means x minus 2y plus 3 by x plus 3 whole square plus y square. Therefore this is u and this is v. Therefore 2 into x plus 3 plus y by x plus 3 whole square plus y square, x minus 2y plus 3 by x plus 3 whole square plus y square. These are the u and v values. Therefore option 1 is the right answer. Okay, 57th problem, 3 by 2 plus cos theta plus I sin theta is equal to x plus iy. Then we find the value x minus 1 into x minus 3. సో దీన్ని మనం థీటా ప్లేస్లో ఒక వాల్యూని తీసుకోవడం ద్వారా మనం సింపుల్గా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. మనం యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ కంటే కూడా థీటా ప్లేస్లో 30, 45, 60, 90 ఇలాంటి యాంగిల్స్ తీసుకోవడం ద్వారా దీన్ని ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్గా ఈజీగా కంపేర్ చేసుకునే విధంగా దీన్ని మాడిఫై చేస్తున్నాను నేను. బై టేకింగ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. థీటా ప్లేస్లో నేను 90 degrees తీసుకుంటున్నాను. therefore it become 3 by 2 plus cos 90 means 0, I into sin 90 means 1, which is equal to x plus iy. Therefore it become 3 by 2 plus I. Now rationalize the denominator with 2 minus I, that is equal to x plus iy. This is equal to, here 3 2s are 6 minus 3 into I 3i, in denominator 2 plus I into 2 minus I means it is nothing but a square plus b square, that means 2 square plus 1 square, which is nothing but x plus iy.
Therefore, it becomes 6 by 2 square plus 1 square means 5 minus I into 3 by 5. Therefore, which is equal to x plus iy. Therefore, x is equal to 6 by 5, comma, y is equal to minus 3 by 5. Now, x minus 1 into x minus 3 is equal to x minus 1 means 6 by 5 minus 1, x minus 3 means 6 by 5 minus 3, which is equal to 6 by 5 minus 1 means it is nothing but 1 by 5. 6 by 5 minus 3 means 6 minus 15, that means minus 9 by 5. Totally this is equal to minus 9 by 25, which is equal to minus y square. Minus y square. Okay, minus y square means minus 3 by 5 whole square, which is equal to minus 9 by 25. Therefore, x minus 1 into x minus 3 is equal to minus y square. This is the right answer. Therefore, option 2 is the right answer. Okay, 58th problem. 1 plus cos theta plus I sin theta into 1 plus cos 2 theta plus I sin 2 theta is equal to x plus iy. We find the value of y. This can be written as 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2. Here I into sin theta means 2 sin theta by 2 cos theta by 2. And in this bracket also 1 plus cos 2 theta means 2 cos square theta plus I into sin 2 theta means 2 sin theta into cos theta, which is equal to x plus iy. Take 2 cos theta by 2 as common. We get cos theta by 2 plus I sin theta by 2. Take 2 cos theta as common. We get cos theta plus I sin theta, which is equal to x plus iy. Now this can be written as 2 2 is 4 cos theta by 2 cos theta, and this is in the form of cis theta by 2 into cis theta. Therefore, totally it is equal to cis theta by 2 plus theta. Cis theta by 2 into cis theta means cis theta 1 into cis theta 2 means cis theta 1 plus theta 2. Therefore, these two can be written as cis cos theta by 2 plus theta plus I sin theta by 2 plus theta is equal to x plus iy. Okay. Therefore, 4 cos theta by 2 into cos theta cos 3 theta by 2 plus I sin 3 theta by 2 is equal to x plus iy. Okay, write down.
Okay, comparing real and imaginary parts. Here it is cos theta. Comparing x is equal to 4 cos theta by 2 cos theta cos 3 theta by 2. 4 cos theta by 2 cos theta cos 3 theta by 2. Y is equal to 4 cos theta by 2 cos theta sin 3 theta by 2. 4 cos theta by 2 cos theta sin 3 theta by 2. Okay, and therefore y is equal to take this value from x. 4 cos theta by 2 cos theta is equal to x by cos 3 theta by 2. Okay, these two are same. 4 cos theta by 2 cos theta means x by cos 3 theta by 2. Therefore, x by cos 3 theta by 2, and here sin 3 theta by 2 is there. Therefore, y is equal to x into sin by cos means tan 3 theta by 2. Therefore, option 1 is the right answer. Option 1. Write down. Okay, 59th problem. If a minus ib whole square is equal to x plus iy, then x square plus y square is equal to. Take modulus for this equation. Modulus of a minus ib whole square is equal to modulus of x plus iy. Modulus of a minus ib means it is equal to square root of a square plus b square, and whole square is there. Modulus of x plus iy means root of x square plus y square. Okay, square and square root cancel. Therefore, a square plus b square is equal to square root of x square plus y square. Therefore, after squaring on both sides, therefore x square plus y square is equal to a square plus b square whole square. Okay, so రెండు వైపులా modulus తీసుకున్నాం. Modulus of a minus ib means root of a square plus b square, and a whole square is there. Modulus of x plus y like this. Okay, square root cancel. We have root of x square plus y square is like this, but we need x square plus y square value. Therefore, squaring on both sides, we get x square plus y square is equal to a square plus b square whole square. Therefore, option 3 is the right answer. Okay, 60th problem. Given that x plus iy is equal to square root of a minus ib by c minus id, then x square plus y square whole square is equal to. So let us take this squaring on both sides. Then it become x plus iy whole square is equal to a minus ib by c minus id. Take modulus on both sides. Modulus of x plus y whole square is equal to modulus of a minus ib by modulus of c minus id. This can be written as modulus of x plus iy means root of x square plus y square, and it having square whole square. Modulus of a minus by ib means root of a square plus b square. Modulus of c minus id means c square plus d square. Okay, therefore cancelling square and square root, we get x square plus y square is equal to square root of a square plus b square by c square plus d square.
but we need x square plus y square whole square value. Therefore, again squaring, we get x square plus y square whole square is equal to a square plus b square by c square plus d square. Therefore, the answer is option 3 is the right answer. Write down.